I will give a brief presentation regarding to 5.3 for the review of methods of analysis of honey sugar workable package and to take according to take an analysis and the workable package for the honey and sugar. A quick background at the CCMAS44 in the year 2025. The committee agreed to initiate the review of analytical methods in the sugars and honey package as part of the ongoing systematic update of the recommended methods of analysis and sampling CX234. And through the agreement, an electronic working group was convened, chaired by Uruguay, to review the relevant methods into standards 212 for sugar and standard 12 for honey. ومن خلال المراجعة تمت And through the review, it was done according to the standard CCMAS approach, including removal of inconsistencies and ensuring alignment with the procedural manual endorsement guidance, verifying that methods remain fit for the purpose, clarifying typing type I2 from type 1 to type 4, ensuring that all required methods and commodity standards are properly reflected in CX234. Since the Codex Committee on Sugars CCS is adjourned, SINDI CCMAS is effectively handling the technical updating of these standards. The EWG conducted the following consistency review of methods already in CX234, a cross-check between the commodity standards and the CX234 to identify missing or misaligned methods, editorial consolidation and simplification of methods. Some of the several technical matters were identified that are important included the following. First, the measurement approach of invert sugar content, sustainability and sensitivity of sulfur dioxide methods, replacement of outdated AOAC method, notably for honey authenticity via SCIRA, in addition to missing or pending methods in certain provisions, alignment challenges between the ECOMASA classification, regulatory systems, and Codex commodity descriptions. Now, what is requested from CCMAS 45? They requested 4 points. First, to endorse the EWG recommendations on methods with the retain, amend, include, and revoke as summarized in Appendix 1. 2. Note that certain methods will not be included in CX234, for example, sugar content, electrical conductivity. 3. Note that the method AOAC 991.41 has been replaced with AOC 998.12 stable carbon isotope ratio analysis in order to ensure honey authenticity and will not be included in CX234, and revoking the official 1991.41 from CXS12. And the last request was from CCMAS was to re-establish the EWG. Now, quickly to the analysis of the items in the document. The appendices 1, 2, 3 indicated several amendments for the 2, 3, 4, whether to amend, revoke, or remain, while focusing on several items
that will be الغذائية. mentioned in the final على standard. سبيل المثال السلع For والبدل example, the والطريقة commodity ومبدأ provision الضمان. method, principle, and شمل types. تحليل 4 محاور رئيسية The أولهم overall direction of لها the عمل revisions المراجعة. included four المراجعة كانت points: بتهدف لتحديث وتنقية updating القوائم outdated الطرق references and المندرجة في replacing المستندات superseded الأخرى methods, المرخصة في المواصفة رقم especially 234 for مثال sugar تحديث and honey, المراجعة 2 through واستخدام updating الطرق the أحدث outdated references, إدراج طرق أحدث introducing واعتماد على newer طرق or more واسعة widely موجهة recognized methods للناشئين، where مع appropriate, توضيح لتصنيف الطرق بما clarifying يتماشى method مع منطق typing الاعتماد from المعتمد type 1 على to قواعد 4 to البيانات align with المتناسبة، CCMAS endorsement logic, ودمج البنود المكررة وتحسين and دراسات consolidating إحصائيات السلع duplicated والبدل. entries and تاني improving محور كان consistency. Second مقدار axis التعديلات was in المقترحة regard to the في proposed مواصفة changes العسل. in مع honey. بعثة التعديلات The proposed تم edits دعم show a push toward الخصائص الأساسية للعسل ensuring that بطرق core صياغة honey طرق حديثة parameters and authenticity ومعترف related بها testing مع are تصنيف supported by وإصدار methods الطرق that are داخل currently الوصفة recognized and 234. consistent فيما type يتعلق and بالسكريات consistently typed in ركزت المراجعات CXS234. على تحقيق In regard to المواجهة sugars, revisions emphasize المواكبة harmonization التامة with مع widely الجهات used المعنية standard المختلفة setting bodies المعترف بها على and better نطاق واسع، alignment مع between ضمان codex اختيار provisions الأفضل and what بين methods النصوص actually التحليل determine. الغذائي والطرق For التحليلية example, preventing ambiguity المتناقضة. about what is being measured and how it is يمكن ده expressed. يمكن في القطاعين سواء In الرز أو these السكر sectors, sugar and honey, تم النظر في الاستبدال الطرق بوصف وإجراء it تنظيمي was taken into اعتيادي consideration to replace عند وجود some طرق أحدث methods and to معتمدة find دون إعادة فتح updated الأساس الفني methods للوصفة and الجديدة. approved methods المحور without الثالث reopening the technical basis of the standard. شمل Next بعض axis الجوانب اللي included كانت بتتطلب several التوجيه من لجنة dimensions السي سي that ماس، requested some attention from بحيث إن CCMAS, الملاحق الخاصة بالمستند so that أشارت إلى بعض the المسائل appendices ستتطلب منك indicated رأي several استشاري procedural رأي من لجنة السي سي ماس، matters, من بينها 3 including نقاط 3 ألا points. وهم إدارة They are الفترات الانتقالية managing من طرق transitions قديمة from لأحدث. old to تاني newer نقطة الخاصة methods. بطرق مكافحة Secondly, الغش in وأثار regard to التوريد. authenticity, fraud related methods. والنقطة الأخيرة الخاصة The final بالملائمة one, والأداء لبعض in regard الطرق، to performance fitness بحيث يتم الإبقاء considerations, عليها in مؤقتا order to لحين be تتم remained عملية التحقق. temporarily until in completing the آخر investigation محور and في التحليل consolidation. الفني خاص The last ببعض axis, القيود practical العملية limitation اللي كانت flagged by the بتواجه الجهاز اللي AWG, بيخش المستند. as discussed المحقق in the رقم 2 document. أشار إلى إن Appendix بعض 2 highlights المراجع that ما كانتش for a متاحة subset of لفريق methods, العمل the AWG أو couldn't لم access يرد the references or didn't receive بشأنها أي comments. تعليقات من الدول الأعضاء. This creates وده هيدعم definitely إرجاء بعض a البنود لإعادة procedural تشكيل issue. فريق العمل Endorsement واستكمال confidence الفجوات is الخاصة uneven across بالمستند. the package. أنا هنهي العرض I will بالتوصيات end اللي with the تم recommendations we التوصل have إليها reached من خلال فريق العمل الإقليمي. through the electronic working through the رقم working واحد group. الموافقة على اعتماد First, to توصيات agree to فريق العمل endorse the الإلكتروني EWJ لشراء recommendations on الطرق، methods, سواء بالإبقاء أو whether التعديل retain, amend, حسب include, or الوارد في revoke, as المراجعة summarized رقم in واحد. Appendix 1. اتنين دعم Two, عدم to إدراج support بعض not to الطرق في include المواصفة certain methods. 234 بصورة مؤقتة. 2, 3, 4, رقم temporarily. ثلاثة الموافقة على 3, دعم support to استبدال replace طريقة الأوفيشال method AOC بالطريقة الأحدث 991 with the فيما newer يتعلق one بالتحليل الخاص in regard برسالة to العسل، the مع التأكيد authenticity of على honey, إدراجها ضمن while المواصفة رقم 234 including it in 2, 3, 4, والموافقة على 6S, سحب المواصفة and to agree to الأوفيشال revoke AOC 991.41 من 991.41 مواصفة from السلع CXS والخضروات. 12. وآخر توصية هي And the الموافقة على final إعادة recommendation